entsprechend gekennzeichnet. There are 8 emergency exits on this aircraft. They are marked accordingly. Über aufblasbare Rutschen können Sie das Flugzeug im Notfall verlassen. In an emergency, you can leave the aircraft via inflatable evacuation slides. Sie müssen Ihr Handgepäck an Bord lassen. You must leave your carry-on baggage behind. Im Falle einer Evakuierung zeigen Ihnen Leuchtstreifen im Boden den Weg. In case of an evacuation, illuminated strips on the floor will guide you. Sollte der Druck in der Kabine sinken, fallen Sauerstoffmasken aus der Decke über Ihnen. If there is a sudden loss in cabin pressure, oxygen masks will drop from the panel above you. Ziehen Sie die Maske herunter. Dadurch fallen weitere Masken aus der Decke. Pull the mask down fully and more masks will drop. Sehen Sie ein rotes Band? Ziehen Sie daran, damit die Masken ganz zu Ihnen herunterfallen. If a red strap appears, pull it down to release the masks. Drücken Sie die Maske auf Mund und Nase und streifen Sie das elastische Band über Ihren Kopf. Cover your mouth and nose with the mask. Secure it by pulling the elastic strap over your head. Legen Sie immer zuerst Ihre eigene Maske an, bevor Sie anderen helfen. Always fit your own mask first before helping others. Schwimmwesten befinden sich unter Ihrem Sitz oder in Ihrer Armlehne. Life vests are located under your seat or in your armrest. Ziehen Sie die Weste über Ihren Kopf, führen Sie den vorne angebrachten Gurt einmal um Ihre Hüfte, schließen Sie Over your head, pass the strap around your waist, fasten the clip, and pull the strap to tighten. Sobald Sie sich außerhalb des Flugzeugs befinden, blasen Sie Ihre Schwimmweste auf, indem Sie den roten Griff nach unten ziehen. Once outside the aircraft, inflate your life vest by pulling down on the red handle. Sie können auch den roten Mundschlauch benutzen. You can also blow into the red tube. Rutschen können als Flöße benutzt werden. Slides can be used as ramps. Das Rauchen auch von E-Zigaretten ist an Bord nicht gestattet. Außerdem ist das Aufladen von E-Zigaretten verboten. Smoking, including e-cigarettes, is not permitted anywhere on board. Nor is the charging of e-cigarettes. Für Start und Landung schalten Sie elektronische Geräte in den Flugmodus oder vollständig aus. For takeoff and landing, electronic devices must be set to flight mode or switched off completely. Sollte Ihr elektronisches Gerät im Sitz verschwinden, bewegen Sie den Sitz nicht, da das Gerät dabei zerstört werden kann. If your electronic device falls into your seat, do not adjust your seat as this could destroy your device. Wenn ein elektronisches Gerät beschädigt wurde, heiß wird, Rauch entwickelt oder in Ihrem Sitz verloren gegangen ist, melden Sie dies sofort der Crew. If your device is damaged, overheats, emits smoke, or gets lost in your seat, please contact the cabin crew immediately. Laptops und andere schwere Gegenstände müssen zu Start und Landung im Handgepäck verstaut werden. Laptops and other heavy items must be stowed in your carry-on baggage for takeoff and landing. Wichtige Sicherheitsinformationen finden Sie auf dieser Karte, einschließlich der Schutzhaltung im Falle einer Notlandung. The safety card offers important safety information, including the brace position in case of an emergency landing. Die Karte befindet sich an Ihrem Sitz. Bitte nehmen Sie sich jetzt einen Moment Zeit, um sie sich anzuschauen. You can find the card at your seat. Kindly take a moment to look at it now. In Kürze sind wir startklar. We will soon be ready for takeoff. Elektronische Geräte dürfen während des Rollens sowie während Start und Landung nicht mit dem Stromnetz verbunden sein. Electronic devices may not be connected to the power outlet during taxi, takeoff, and landing. Stellen Sie sicher, dass Tisch, Fernbedienung und Monitor korrekt verstaut sind. Ensure that your tray table, remote control, and monitor are secured correctly. Stellen Sie Ihre Rückenlehne senkrecht und klappen Sie die Fußstütze ein. Put your seat back upright and fold away your leg rest. Sie sind gesetzlich verpflichtet, den Leuchtzeichen, Hinweisschildern und Anweisungen der Crew Folge zu leisten. You are required by law to follow all signs and any instructions given by the crew. Bitte öffnen Sie zum Start noch die Sonnenblende. Please open your window blinds now for takeoff. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Thank you for your attention. We wish you a pleasant flight.
cabin crew, prepare for departure.